some political news now. The Congress has slammed the Thackeray cousins Uddhav and Raj Thackeray for trying to hog the credit for the state government's rollback of introducing Hindi as a compulsory subject in state schools, and also cast doubt on a possible political reunion of the two cousins. Now, senior Congress leader Prithvi Chavan stated that the introduction of Hindi as a third language from class first had evoked statewide opposition. BJP meanwhile targeted Uddhav but spared Raj. Now, the party posted on X saying that ye public hai, sab janti hai, suggesting that the public sees through the political theatrics. Chief Minister of the state Devendra Fadnavis also hit back sharply, saying that he thanked Raj Thackeray for crediting him. Fadnavis also remarked that the rally sounded more like a Rudali gathering, with Uddhav ranting about how his government was toppled. पहिल्यांदा तर मी राज ठाकरेंचे आभार मानतो की त्यांनी या ठिकाणी दोन बंधू एकत्रित येण्याचं श्रेय मला दिलं. श्रद्धेय बाळासाहेबांचे आशीर्वाद हे मलाच मिळत असतील. पण मला असं सांगण्यात आलं होतं की विजय मेळावा होणार आहे, पण त्या ठिकाणी रुदालीचं भाषण देखील झालं आणि मराठीबद्दल एक शब्द न बोलता आमचं सरकार गेलं, आमचं सरकार पडलं, आम्हाला सरकारमध्ये द्या, आम्हालाच निवडून द्या, हा मराठीचा विजय उत्सव नव्हता, ही रुदाली होती. त्या रुदालीचं दर्शन ते त्या ठिकाणी आपण घेतलेलं आहे. मुळात त्यांना असूया आहे की 25 वर्ष महानगरपालिका त्यांच्याकडे असताना दाखवण्याला ते काहीच काम करू शकले नाही. पण मोदीजींच्या नेतृत्वात आम्ही ज्या प्रकारे मुंबईचा चेहरा बदलवला, त्यांच्या काळामध्ये मराठी माणूस मुंबईतनं हद्दपार झाला. आम्ही बीडीडी चाळीतल्या मराठी माणसाला, पत्रा चाळीतल्या मराठी माणसाला, अभ्युदयनगरच्या मराठी माणसाला हक्काचं मोठं घर हे त्याच ठिकाणी दिलं, याची असूया त्यांच्या मनामध्ये आहे. पण मी नेहमी सांगतोय, पब्लिक हे सब जानती आहे. त्यामुळे मुंबईतला मराठी असो की अमराठी सगळेच आमच्या सोबत आहे. आम्ही मराठी आहोत, आम्हाला मराठी असण्याचा अभिमान आहे, मराठी भाषेचा अभिमान आहे. पण त्याच वेळी आम्ही हिंदू आहोत, आम्हाला हिंदुत्वाचा अभिमान आहे आणि आमचं हिंदुत्व हे सगळ्यांना सोबत घेऊन चालणार आहे हिंदुत्व. Now, to give you more context, viewers, Saturday's mega rally saw the estranged cousins Uddhav and Raj Thackeray share the stage nearly after 2 decades. Now, from once contesting each other on the plank of Marathi pride, the two leaders were seen now uniting over the same Marathi asmita to target the Fadnavis government over the Hindi language row. Now, this joint show of strength at the NSCI Dome has certainly made waves, but whether it leads to a full-fledged political alliance remains to be seen. या मराठी प्रेम तो मैं समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करने की भावना ठीक नहीं है. या मराठी बोलना ही चाहिए, इसी से दादागिरी करना ठीक नहीं है. राज ठाकरे जी ने अपने मन सैनिकों को बताने की आवश्यकता है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है. और दादागिरी को दादागिरी का भी उत्तर दिया जा सकता है. दादागिरी उनको करने के लिए आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है, किसकी पिटाई करना ठीक नहीं है. वो आज जिन पार्टियों के साथ खड़े हैं, उनके दौरे हुकूमत में इस हिंदुस्तान में कश्मीर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे दिखाई पड़ते थे. मुझे लगता है कि इस प्रकार के वक्तव्य देने से पहले उन्हें भी इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए. किसी भी पार्टी का, हम सभी दलों का सम्मान करते हैं, परंतु उनके दौरे हुकूमत में तो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं होता. आज भी वो जिन लोगों के साथ खड़े हैं वो कहते हैं कि ये कहां किताब में लिखा है कि राष्ट्रीय गान हो तो खड़ा होना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए. और इसलिए मुझे लगता है कि इस अपने वक्तव्य को यदि सम्यक विश्लेषण करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे कि वो जिस महान विरासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का, उसके अनुरूप आज की डेट में उनकी पार्टी का आचरण नजर नहीं आ रहा. So may have had some chances of retaining his position. I mean, he may not be that bad, but he may have retained. But the worst position is of Raj Thackeray. He didn't get a single seat in assembly
consecutive twice, not in 2019, even in 2024, he did not get a single seat. He has no MLA, no MP, not even a corporator. The worst situation. And this is the time when both their careers, their political careers, was at stake. One is at nowhere, another is trying to survive. They came together. They had the legacy of Thackeray. They had the name of Maharashtra, Marathi, Asmita, and everything. So the only thing that was expected that they should come together, and the final straw, final nail in a way, final mistake or Himalayan blunder, one can say that BJP, Maharashtra BJP government committed of imposing Hindi from the first standard. There is no opposition to Hindi, but if you are imposing from the first standard, that was opposed by many people in many parties. You can have it from the fifth standard. Bollywood is in Mumbai, so we are not opposing Hindi, but why you are imposing from first standard? And this particular statement got a sort of opportunity to both Thackeray brothers to pound on it. They did it. They took an opportunity. This is the time we should come together. And the last sentence, Samya, which is very important. Mumbai's annual budget is 75,000 crore, which is bigger than many states in India. And for the last 25 years, Sena had a control over it. Now BJP is eyeing that financial capital, BMC, should be in their hands.